আসসালামু আলাইকুম। আমার নাম নিশাত তাসনিম এশা। আমি আজকে একটি প্রজেক্ট দেখাবো যার নাম রিমোট কন্ট্রোল ল্যাম্প অ্যান্ড অ্যালার্ট সিস্টেম। এই সিস্টেমে দুইটি ল্যাম্প এবং একটি বাজার ইউজ করা হয়েছে। এটি রিমোটের মাধ্যমে কন্ট্রোল করা যায়। এই রিমোট দিয়ে 4টি লোড কন্ট্রোল করা সম্ভব। এটিতে 4টি বাটন এবং 4টি সুইচ রয়েছে। সুইচ একবার প্রেস করলে লোডগুলো চলতে থাকবে, আর বাটন যতক্ষণ প্রেস করব ততক্ষণ চলবে। বাটন ছেড়ে দিলে লোড আর চলবে না। আর সুইচ একবার প্রেস করলে এটি চলতে থাকবে। কয়েকটি বাটন একসাথে প্রেস করলে লোডগুলো একসাথে চলবে। সুইচের ক্ষেত্রেও একাধিক সুইচ একসাথে দিলে লোডগুলো একসাথে চলতে থাকবে।